Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb aufarbeiten. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Arbeitet ab, arbeitete ab, hat abgearbeitet. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich arbeite ab. Du arbeitest ab. Er arbeitet ab. Wir arbeiten ab. Ihr arbeitet ab. Sie arbeiten ab. Next up is the preterite. Ich arbeitete ab. Du arbeitetest ab. Er arbeitete ab. Wir arbeiteten ab. Ihr arbeitetet ab. Sie arbeiteten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgearbeitet. Du hast abgearbeitet. Er hat abgearbeitet. Wir haben abgearbeitet. Ihr habt abgearbeitet. Sie haben abgearbeitet. Next up is the subjunctive one. Ich arbeite ab. Du arbeitest ab. Er arbeite ab. Wir arbeiten ab. Ihr arbeitet ab. Sie arbeiten ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich arbeitete ab. Du arbeitetest ab. Er arbeitete ab. Wir arbeiteten ab. Ihr arbeitetet ab. Sie arbeiteten ab. And finally, we'll cover the imperative. Arbeite ab du. Arbeiten ab wir. Arbeitet ab ihr. Arbeiten ab sie. That was our today's learning video about the verb aufarbeiten. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.